Cześć, jestem Pedro Martel z kanału Nebulosa Divine i dzisiaj porozmawiamy o czymś, co głęboko dotyka serca wielu z Was, o samotności. Dlaczego tak wielu z nas, którzy czujemy, że mamy szczególną misję, znajduje się w samotności w tak wielu momentach życia? To wręcz wydaje się sprzeczne, prawda? Mieć tak wielki cel, a jednocześnie odczuwać brak wsparcia, wrażenie, że ludzie nas nie rozumieją, a nawet się oddalają. Ale co by się stało, gdybym powiedział Ci, że to nie jest błąd ani wada, lecz wręcz nieodłączna część Twojej drogi jako wybranego? To właśnie chcę dziś zbadać, jak ta samotność jest połączona z Twoją energią, misją i duchowym wzrostem. Zauważyłeś kiedyś, jak czasami Twoja obecność wydaje się powodować dyskomfort u innych ludzi, jak czujesz, że zawsze idziesz inną drogą, czasem nawet oddaloną od tego, co podąża większość. To uczucie nie pojawia się przypadkowo. Istnieje większy powód tego stanu rzeczy, a zrozumienie tych przyczyn pomoże Ci dostrzec, że w rzeczywistości nie jesteś samotny, przechodzisz właśnie przez moment przemiany. Chciałbym zaprosić Cię do refleksji na ten temat. Opowiedz mi, jak radzisz sobie z okresami samotności. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, ponieważ wierzę, że dzieląc się nimi, wzmacniamy się nawzajem jako wspólnota. Jedną z rzeczy, którą musisz zrozumieć, jest to, że Twoje światło nie jest czymś zwykłym. Jest inne, intensywne, a już samo w sobie wywiera wpływ na otoczenie i ludzi wokół Ciebie. Wyobraź sobie ciemny pokój, który nagle zostaje oświetlony bardzo mocnym światłem. Niektóre osoby poczują ulgę, ponieważ będą mogły lepiej zobaczyć, ale inne poczują się niekomfortowo, bo światło odsłania rzeczy, na które nie były gotowe spojrzeć. Dokładnie to dzieje się z Twoją energią, kiedy wchodzisz do jakiegoś miejsca lub spędzasz czas z kimś. Twoja wibracja nie tylko wypełnia przestrzeń, ale ją także przekształca. Twoja obecność nieświadomie zaprasza innych, by spojrzeli na siebie, zobaczyli rzeczy, które być może ukrywają lub unikają stawienia im czoła. Dla niektórych jest to wyzwalające, ale dla innych może to być przerażające. Zdarzyło Ci się, że ktoś nagle się od Ciebie oddalił bez wyraźnego powodu, lub zauważyłeś, że niektóre rozmowy zawsze mają napięty ton, mimo że nie powiedziałeś nic złego. To się dzieje, ponieważ Twoja energia działa naturalnie, ale nie wszyscy są gotowi, by sobie z nią poradzić. Dlatego oddalanie się innych osób nie zawsze dotyczy Ciebie. W rzeczywistości, w większości przypadków chodzi o ich niezdolność do zaakceptowania Twojego światła, ponieważ ono stawia ich twarzą w twarz z ich własnymi cieniami. A prawda jest taka, że stawienie czoła własnym słabościom, lękom czy traumom nie jest łatwe dla nikogo. Ale pamiętaj, że Twoje światło nie jest problemem, ani ciężarem, jest darem. Nawet jeśli czasem wydaje się, że oddala od Ciebie ludzi, to tak naprawdę przygotowuje grunt, aby ci, którzy naprawdę potrzebują i są gotowi, by być przy Tobie, zbliżyli się w odpowiednim momencie. Kiedy nosisz w sobie tak wysoką energię, Twoja obecność działa jak lustro. A jak wiemy, nie wszyscy są gotowi, by spojrzeć w nie naprawdę. Często Twoje światło odbija te najbardziej ukryte i nierozwiązane części innych ludzi, to, co wolą ignorować lub udawać, że nie istnieje. To lustro nie kłamie, nie krytykuje, nie ocenia, ale nie pozwala też, by te cienie pozostały ukryte. Wyobraź sobie osobę, która nosi w sobie głębokie żale lub stłumione emocje z przeszłości. Kiedy zetknie się z Twoją energią, coś w niej zacznie się poruszać. To tak, jakbyś był katalizatorem, który budzi prawdę, która do tej pory spała. Ale nie wszyscy są gotowi na ten przebudzenie. Dla wielu osób najłatwiejszą drogą wydaje się oddalenie się. To nie tak, że te osoby Cię nie lubią lub nie cenią Twojej obecności, ale Twoja wibracja jest tak transformująca, że aktywuje w nich proces uzdrawiania, który początkowo może być bolesny. Ten dyskomfort może pojawić się w różnych formach. Może zdarzyć się, że osoba, z którą miałaś dobrą więź, nagle staje się bardziej oddalona bez wyjaśnienia.
Możesz zauważyć, że niektóre osoby zaczynają unikać głębszych lub szczerych rozmów z tobą, wybierając powierzchowne tematy. To wszystko to mechanizm obronny. Te osoby nie odrzucają ciebie, starają się unikać tego, co ich własne cienie wywołują w kontakcie z twoim światłem. I co ciekawe, często ci, którzy teraz się oddalają, mogą powrócić w przyszłości, kiedy będą gotowi zmierzyć się z własnymi cieniami. Twoja obecność, nawet jeśli była krótka, zasadziła w nich ziarno przemiany. Jednak podczas gdy to się dzieje, może to być bolesne dla ciebie, ponieważ nikt nie lubi czuć się samotnym lub myśleć, że powoduje dyskomfort w innych. Ale tu właśnie pojawia się wielka lekcja twojej drogi. Zrozumienie, że twoja samotność to nie kara, lecz przygotowanie. Każde oddalenie, każdy moment, w którym czujesz, że jesteś na uboczu, to szansa, by zwrócić się ku sobie, by nawiązać głębszy kontakt z tym, kim naprawdę jesteś. Samotność, mimo że może wydawać się niewygodna, jest zaproszeniem do zanurzenia się w siebie. To tak, jakby wszechświat mówił ci: teraz jest czas, by zadbać o siebie, wyleczyć swoje rany i ponownie połączyć się ze swoją esencją. Gdy jesteśmy otoczeni hałasem zewnętrznym, ludźmi, obowiązkami, rozproszeniami, trudno jest usłyszeć nasz wewnętrzny głos. Ale w samotności ta przestrzeń ciszy staje się niepowtarzalną okazją. Wielu z nas unika tego momentu, ponieważ zmusza nas do stawienia czoła naszym własnym cieniom. A czasami te cienie to rzeczy, które wolelibyśmy ignorować, nierozwiązane żale, ograniczające przekonania czy stare bóle, które nadal nosimy. Ale interesujące jest to, że stawiając czoło temu wszystkiemu, zaczynamy dostrzegać siłę, która w nas drzemie. Każdy kawałek, który uzdrowimy, każda rana, którą przekształcimy w naukę, czyni nas silniejszymi i mądrzejszymi. Pomóż sobie w tym procesie. One of the most important lessons we can learn in life is how to stay aligned with our essence. There are individuals who are not afraid of their own light, who are not intimidated by their energy. On the contrary, they see it as a source of inspiration, as a gift. These individuals have also gone through their own healing journeys and self-discovery, and they recognize in you someone who is equal, someone who can walk beside them in a light, authentic, and truthful way. Furthermore, solitude teaches you to value the quality of connections rather than their quantity. It is not about having dozens of friends or constantly being surrounded by people. It is about building connections that truly matter, relationships that nourish you and help you grow, connections where there is exchange, respect, and reciprocity. It's crucial to remember that this process takes time. These connections don't always appear immediately, and that is okay. The universe operates on its own rhythm, and part of the journey is learning to trust in this flow. Knowing that while you are doing your internal work, what is meant for you is being prepared and will come to you at the right time. When these relationships finally emerge, you will realize how worthwhile the isolation was, because suddenly, you find yourself surrounded by people who not only understand who you are but who also help you expand your light even more. As you continue on this journey of isolation and self-discovery, something powerful begins to manifest, a deeper connection with the divine. It's as if, by clearing away external distractions and healing internal wounds, you make space to feel the presence of something greater, a force that guides you, supports you, and reminds you that you were never truly alone. This connection to the divine is not just a comfort, but a transformative force. It makes you realize that all the difficulties, all the moments of solitude, and all the lessons learned along the way have a purpose. Nothing happens by chance. Every step you've taken, even the painful ones, has brought you to this point where you can feel that you are exactly where you were meant to be. During this process, you may begin to notice signs around you, perhaps through dreams, intuitions, or even synchronicities that seem to answer your questions. These signs are reminders that you are on the right path, that the universe is working in your favor, even when you can't see the bigger picture. In addition,
This connection with the divine strengthens your faith. Not necessarily in a religious sense, but as an unwavering trust in life and in the natural flow of things. You begin to trust more in yourself, in your choices, and in the fact that what is to come will be exactly what you need. Along with this faith comes a clearer understanding of your greater purpose. Perhaps you have already felt that you are here for something beyond the ordinary, to impact those around you in a unique way. This certainty becomes stronger as you connect more deeply with your essence and with the divine. This purpose may manifest in various ways. Perhaps it is to help others find their own light. Perhaps it is to bring healing and inspiration, or simply to be a living example of resilience and authenticity. Regardless of its form, what matters is that you become a living expression of something greater, showing those around you that, despite the challenges, it is possible to live a life that is aligned and filled with meaning. At this point, the solitude that once felt like a burden transforms into a gift. It was the very thing that allowed you to get to this place. It was what prepared you for this level of connection and clarity. With this renewed connection to the divine and the purpose that guides your existence, something incredible begins to happen. Your energy changes. It's as if an inner glow starts to expand, illuminating not only your own journey but also the paths of those who are fortunate enough to cross your way. You begin to realize that by transforming your pain into wisdom and your solitude into strength, you are becoming a catalyst for change. Your presence is no longer something that intimidates or challenges others, but instead, it inspires. Your light begins to attract those who are ready to awaken, to look inside themselves, and begin their own journeys of healing and self-discovery. And don't think this happens because you are trying to convince or teach someone. It is your authenticity that does the work. You become a living example that it is possible to go through life's storms and emerge on the other side stronger, wiser, and more connected. This transformed energy manifests in subtle yet powerful ways. People may feel drawn to your presence without even understanding why. Perhaps it is the serenity in your gaze, the firmness in your words, or the peace you radiate. And often, you will be able to touch lives just by being yourself, without having to make any great efforts. Furthermore, this transformation is not limited to the impact you have on those close to you, it extends to the world around you. Your choices, your actions, and even your way of thinking begin to vibrate at a higher frequency, creating waves that affect everything within your reach. Think of it like a domino effect. Every time you choose to act out of love, compassion, and the wisdom you have gained, you plant seeds of change. These seeds may sprout in ways you can't even imagine, touching lives you may never meet directly. And there is something even more beautiful in this process. By impacting the world around you, you continue to grow. Every exchange, every connection, and every act of kindness reinforces the cycle of learning and evolution. It's as if the universe is showing you that by giving your best, you receive even more in return, whether in the form of gratitude, new opportunities, or simply a sense of fulfillment that cannot be explained in words. However, it's important to remember that this journey is not about perfection. There will still be difficult days, moments when you question everything again. But now you will have the certainty that every challenge is an opportunity for expansion, and that your energy, so unique and powerful, is a transformative force for good. We have now reached a critical point in your journey where you begin to realize that the solitude and challenges you have faced until now were not just tests of endurance, but true preparations for everything that lies ahead. With each step, you have been strengthened, refined, and elevated, and now, with renewed wisdom and confidence, you are ready to face any adversity that may arise. The beauty of this transformation is that along the way, you have learned to view challenges in a new light. The fear and insecurity that once paralyzed you are now seen as opportunities for growth. You know that by facing something difficult, there is a lesson hidden in each experience,
and that gives you unwavering confidence because you understand that no matter what happens, you have the inner tools necessary to overcome it. Now, you are capable of facing adversity with an open mind. Instead of panicking over obstacles, you remember everything you've already overcome and understand that just as everything passed before, it will pass again. You become a resilient being who no longer shies away from challenges but faces them head-on, knowing that each one is an opportunity to evolve even further. Your confidence doesn't just come from experience, but from the deep connection to your essence. You know you are aligned with the divine and your purpose, and that gives you a sense of security that nothing in the world can shake. You are certain that you are being guided by a greater force, and this makes every challenge seem more manageable, no matter how great the obstacles are. You now understand that you are prepared to face them with courage and clarity. Furthermore, the continuous learning on this journey makes you wiser with each passing day. As new challenges arise, you see them with a more attentive and calm perspective. Those doubts that once troubled you are now understood with more clarity. You learn to trust in the process of life and accept that not everything will happen on your timetable, but that the right time will always come. Now, you know that every difficulty is not an obstacle, but an essential part of your path. Each challenge brings you closer to the stronger, wiser, and more balanced version of yourself. And when you look back, you see that it all makes sense. Every step, every solitary moment, and every transformation has guided you exactly where you needed to be. As you continue your journey, remember that challenges are not enemies, but allies that help you get closer to your true self. You now know that you are ready for anything that comes next, armed with the wisdom you've gained from all the experiences you've lived. And this is the power you carry within you. If you are ready to continue evolving and learn more about how to face life's challenges with courage and purpose, remember that this journey is unique, and with each step, you are getting closer to the fullest, most illuminated version of yourself. Keep in mind that you are being shaped for healthier relationships, for a deeper connection with the divine, and for impacting the world around you in a positive way. Everything you have been through has a purpose, and you are now stronger, wiser, and ready to move forward. If you feel moved by this content and believe that this message could help someone, share it with them. And of course, don't forget to subscribe to the channel and activate the bell so you don't miss any of our upcoming videos.